Hello students, welcome back to my channel. So today's lecture is based on the chapter Scalar and Vector. In my first video I have given a brief discussion on scalar and vector, that unit and dimension in this chapter. So today we will start the chapter Vector and Scalar. So you know very well that what is scalar and what is vector. Now scalar quantity, those quantities which have only magnitude, no direction, those quantities are called scalar quantities. And quantities, physical quantities, which have both magnitude as well as direction, those quantities are called vector quantities. So in this chapter, actually we will learn how to add, how to subtract, how to multiply, and how to do every arithmetic operation in vector. Scalar operation is very easy. So vector, there are some rules and theorems how we will deal with vector. Okay, so let's start. Now, as I said, vector is any physical quantity that have both magnitude as well as direction. Now, how we will represent a vector? Okay, representation of a vector. Okay, suppose this is x-axis, this is y-axis, this is origin O, and a body started its journey from this point and reached at this point, overcoming a distance 10 cm. Say, suppose. So, we will call that OP is a vector. Whenever we are writing, OP is a vector, position vector related to the motion, the body of which have started its journey from O and reached up to P. Okay? So, যখন আমরা vector লিখবো, we must remember that we have to put an arrow symbol above the vector we have written. Okay? Arrow symbol টা দিতেই হবে, ঠিক আছে? এটা ভেক্টরের সিম্বল। তাহলে OP হচ্ছে কি? এখান থেকে শুরু হয়েছে, এখান থেকে আছে। So OP is the initial point and P is the terminal point. Okay? So OP is the position vector. This. So what will be its magnitude? You can see 10 centimeter. But when we are writing the magnitude of a vector, we must put a mod symbol. Okay? This represents the vector and this represents the magnitude of the vector. Okay? Whenever we are going to write magnitude, মান যখন আমরা লিখব, we will put a mod symbol. Then what will be the magnitude of the vector? 10, 10. Okay? Right? So this is representation, simple representation of vector. Up to this stage, this representation is enough. Now we will learn different types of vector. Okay? So let's start. Equal vector. যারা বাংলা মিডিয়ামে আছো তোমরা বইয়ে দেখবে এগুলো নামের সঙ্গে তোমাদের বাংলা নামটা আছে। কারণ দেখো আমি যদি প্রত্যেকটা কথা বাংলায় বলতে যাই, দেন লেকচার উইল বি লেন্দি, আমার আপলোড করতেও ভিডিওটা প্রবলেম হয়, তো তোমাদের বইয়ে দেখবে। নেক্সট ইজ অপোজিট ভেক্টর। Next is collinear vector. Then comes coplanar vector. Then comes concurrent vector. Then comes three-dimensional vector. Then come 7. Actually, this is not a type. Okay, I will explain. 7 is zero vector, or it is also called null vector. I will explain each of these terms. Then comes unit vector.
last one is position vector. Position vector. So these are some kinds of vector. Okay, these are some kinds of vector. So let's discuss it. Equal vector. You can easily estimate and easily, have a brief idea what this words is actually going to state. If you read the name, you will have an idea. Okay. See, equal vector. What is equal vector? Equal vector are those vectors which have same magnitude as well as same direction. দুটো ভেক্টর যাদের ম্যাগনিটিউড এবং ডিরেকশন দুটোই সেম তাদেরকে আমরা বলবো ইকুয়াল ভেক্টর। মনে করো two vectors OA and OB, say, or OA, say this CB. Okay, if this vector has both equal magnitude as well as equal direction, say this is OA vector and this is CB direction, both have same direction, then these vectors are said to be equal vectors, right? Okay, move ahead. Opposite vector. So you can have an idea. Opposite vectors are those vectors which have same magnitude but opposite direction, right? Say this is AB vector and another one is PQ vector. Both have magnitude 5 but direction opposite. PQ vector have a direction in this direction and AB has a direction in this direction. So these are opposite vector. Right? Now comes collinear vector. What is collinear vector? Okay, so collinear, all parallel vectors are called collinear vectors. Okay, it can be this, it can be this, it can be this. Okay, all are collinear vectors, vectors that are parallel. So these vectors are called collinear to each other. Now comes coplanar vector. Now what is coplanar vector? Coplanar vector, that those vectors, all the vectors which lies in the same plane. Okay, same plane. Let's say it can be line two-dimensional, if I say that xy plane, yz plane. So vector which lie in same plane are called coplanar vectors. Suppose this is a plane and these are some vectors. A vector, B vector, C vector, D vector. So all these vector A, B, C, D lies in the same plane. So we will call these vectors as coplanar vectors. Okay. Now comes concurrent vector. You remember the first diagram I drawn? That was this. This was origin and this was the terminal point. Say it's P. Okay, it's O. Okay, so what are concurrent vectors? Concurrent vectors are those vectors which have same initial point. Okay, so this can be what can be the concurrent vector of OP. This can be, this can be, this can be, this can be, right? The initial point is same. Okay, so concurrent vector is also called co-initial vectors. Co-initial vectors, right? Okay, so jadar initial point is same, these vectors are called concurrent vectors. Okay, so bujha gelo. Next is 3D vectors. Actually 3D vectors, all these vectors can be 3D vectors. So what is 3D vectors? The 3D vectors are any vector that lies in a three-dimensional configuration. Okay, so suppose the x, y, z, and this is the this is the position vector OA. Suppose OA. So in one of my kinematics videos, I have shown you the configuration, three-dimensional configuration. I will give that video link in my description box. Tumra seta dekhe niyo. You will understand easily. I have explained in that video. So this, okay. So
any vector that lies in a three-dimensional plane called three-dimensional vector. Okay, তোমাদের বইয়ে এগুলো খুব এক্সপ্লেন করা আছে, আমি জাস্ট একটা ডেসক্রিপশন দিয়ে যাচ্ছি। তাহলে জিরো ভেক্টর, zero vector are those vectors which have same initial point and terminal point. বুঝতে পারছো? মনে করো a vector, this is its initial point and this also its terminal point, মানে এর কোনো ম্যাগনিটিউড নেই, এটা জিরো, এর কোনো ম্যাগনিটিউড নেই, জিরো। ওকে, সো এই ভেক্টরগুলোকে বলা হয় জিরো ভেক্টর বা নাল ভেক্টর। না ইউনিট ভেক্টর, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটার কনসেপ্টটা তোমাদের খুব ভালো করে বোঝা উচিত। ইউ নিড টু হ্যাভ আ ক্লিয়ার কনসেপ্ট অ্যাবাউট ইউনিট ভেক্টর, ইটস ভেরি নেসেসারি। say a vector A is a vector. Okay, so you are to calculate the unit vector associated with this. So this will be vector divided by its magnitude. Okay, whenever you are going to calculate or estimate the unit vector related to a vector, then what will you do? So suppose n cap is the unit vector of A, related to A. So we will determine its value by dividing this vector by its magnitude. Okay, now there comes some parts of the vector that I will discuss in my next part. Okay, তখন পর্যন্ত তোমরা এতটুকু শুধু বুঝে রাখো যে A ভেক্টরের ইউনিট ভেক্টর যখন যে কোনো ভেক্টরের, ধরো B ভেক্টরের ইউনিট ভেক্টর, মনে করো B ভেক্টরের ইউনিট ভেক্টরকে আমি n ক্যাপ দিয়ে লিখলাম, তাহলে B ভেক্টরের ইউনিট ভেক্টর কি হবে? ওই ভেক্টরটাকে যখন আমরা তার ম্যাগনিটিউড দিয়ে ডিভাইড করব তখন যেটা চলে আসবে সেটা হচ্ছে ইউনিট ভেক্টর অফ দ্যাট ভেক্টর। সরি, এটা B হবে, B, রাইট, ইউনিট ভেক্টর অফ দ্যাট ভেক্টর। চলো ঠিক আছে, তারপর চলে আসলো পজিশন ভেক্টর। পজিশন ভেক্টর কি জিনিস মুছে নেই বাকিগুলো আমি। পজিশন ভেক্টর, পজিশন ভেক্টরও আমি বলেছিলাম আমার কাইনেম্যাটিক্স এর একটা ভিডিওতে, আমি ডেফিনেটলি লিংকটা দিয়ে দেব। মনে করো এই যে একটা ভেক্টর আছে ও, মনে করো এটা, মনে করো এটা টু ডাইমেনশনাল প্লেন, থ্রি ডাইমেনশনাল প্লেনে কি ধরনের এক্সপ্লেন হয় সেটাও আমি ডেসক্রিপশন দিয়ে দিচ্ছি। স্টিল আমি আরেকবার বলছি, মনে করো এটা ওপি তে আছে, এটা এক্স অ্যাক্সিস, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস। তাহলে আমরা এটার পজিশন কি করে বের করব? হোয়াট ইজ দ্য পজিশন? দিস ইজ দ্য পজিশন ভেক্টর। সো ওপি ইজ দ্য পজিশন ভেক্টর। হোয়াট উইল বি দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দিস পজিশন ভেক্টর? ম্যাগনিটিউড মানে মড দেব, ম্যাগনিটিউড কি করে বের করব? ম্যাগনিটিউড দেখে নাও, আমরা এখানে এই পয়েন্টার কোঅর্ডিনেট দেখো, this small x small y, so op magnitude মানে r আমরা লিখি, so r হয়ে যাবে √r of x square plus y square। এইভাবে লেখে, মানে জাস্ট চেঞ্জ করে r square equals to x square plus y square। ঠিক আছে, থ্রি ডাইমেনশনালি কি হয় সেটা আমি এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিয়েছি আগে, তো আমি ডেসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দেবো, দেখে নিও ভিডিওটা, ইউ উইল গেট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, তো চলো এগুলো হয়ে গেল। নাও আমাদের বুঝতে হবে এডিশন রুলস। I have said in my previous videos that we cannot add or subtract or multiply vectors using scalar rules, normal scalar rules। যেভাবে আমরা 5 + 5 10 বলে দিই, এইভাবে দুটো ভেক্টর ও এ এবং ও বি, দুটো ভেক্টর আমরা চট করে এটা এড করে দিয়ে বলতে পারবো না। ঠিক আছে, কেন? এখানে ব্যাপার থাকে, এখানে ম্যাগনিটিউডের ব্যাপার আছে, চট করে আমরা অ্যাড করতে পারবো, ক্যানট অ্যাড। সো তার জন্য আমাদের কিছু স্পেশাল রুল লাগে, সেগুলোকে বলা হয় এডিশন রুল। একটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল রুল, একটা হচ্ছে প্যারালেলোগ্রাম রুল। ঠিক আছে, একটা একটা করে আমরা পড়ব। সো প্রথমে আমরা ট্রায়াঙ্গেল রুলটা পড়ি। ট্রায়াঙ্গেল রুল, ওকে,
add or subtract vectors. Okay. Triangle rule states that if we take the vectors as the sides of a triangle, if we take two vectors as the sides of a triangle in order, then the third side taken into opposite direction will determine or will give the resultant of the two vectors. Okay, বুঝে গেছে? আমি এক্সপ্লেইন করছি। মানে মনে করো জাস্ট এটা একটা ভেক্টর, সরি একটা ট্রায়াঙ্গেল, মনে করো এ বি সি দিয়ে দিই, এ বি সি, ঠিক আছে? এটা এরকম, এটা এরকম। হ্যাঁ, এবার দেখো এ বি বি সি দুটো ভেক্টর। সো when we are a b b c দুটো ভেক্টর, so when we are going to add them, how will we use the triangle rule? So triangle rule বলছে যখন তুমি কোনো দুটো ভেক্টরকে একটা ত্রিভুজের ক্রমান্বয়ে গৃহীত দুটো বাহুতে পুট করবে, মানে অর্ডারে, একদম সেম অর্ডারে, দেখো এটা এই ডিরেকশনে, এটা এই ডিরেকশনে, ডিরেকশন তাদের সেম, ঠিক আছে? মানে সেম মিন্স একই অর্ডারের ডিরেকশন, ঠিক আছে? তখন অপোজিট অর্ডারে, ঠিক আছে, দেখো এটা সঙ্গে এটা অপোজিট, তাহলে অপোজিট অর্ডারে টেকেন থার্ড সাইডটা এদের রেজাল্টেন্ট দেবে। এবার রেজাল্টেন্ট ভেক্টর কি আগে একটু বলে রাখি। রেজাল্টেন্ট ভেক্টর হচ্ছে দুটো ভেক্টর মনে করো আছে এ বি, ঠিক আছে? দুটো ভেক্টর আছে, যেই ভেক্টরটা মনে করো কে 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 আমরা বলছি এ বি রেজাল্টেন্ট। কেন বলছি? তখনই আমরা বলবো যখন এ এবং বি এর কম্বাইন্ড এফেক্ট কে এর এফেক্টের সমান। বুঝেছো? when the combined effect of a and b, the combined effect of a and b is equal to the individual effect of any vector, then that vector will be called the resultant of these two vectors. Okay, তাহলে ভেক্টর এডিশন রুল দিয়ে আমরা কি করতে পারি? মনে করো এটা p ভেক্টর, এটা q ভেক্টর, ভেক্টর দিয়ে দিই, এটা r ভেক্টর। তাহলে p q কে যদি আমরা কোনো ত্রিভুজে, কোনো ট্রায়াঙ্গেলে সেম অর্ডার কি, এটা কি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ দিলাম, তো এই যে এটা এই গেছে, তো এটা যদি এদিকে ঘুরতো তাহলে এরকম হওয়ার কথা ছিল, তাহলে আমরা অপোজিট নিয়েছি, এরকম নিয়েছি। তো যখন আমরা কোনো ট্রায়াঙ্গেলের দুটো ধরো পি আর কিউ আমরা রেজাল্টে বের করবো, তাহলে পি আর কিউ কে আমরা সেম অর্ডারে রাখবো, তাহলে অটোমেটিক যে থার্ড সাইডটা আছে অপোজিট অর্ডারে গিভেন, সেটা আমাদের দেবে রেজাল্টেন্ট। বুঝেছো? তাহলে পি আর কিউর রেজাল্টেন্ট কি হয়ে যাবে? পি আর কিউ রেজাল্টেন্ট হবে আর। কি করে আর আমরা বের করব? আর বের করানো হচ্ছে r equals to root over of p square plus q square plus 2pq cos theta. Okay, 2pq cos theta. Now theta ki? Theta is the angle between these two vectors. Okay, in the next class we will read what is angle between two vectors and how the angle between two vectors is calculated. Okay, so এই লেকচারে এতটুকুই থাকলো, তোমরা এটা পড়বে বাড়িতে। আর আমি নেক্সট লেকচারে আরো ইজিলি তোমাদেরকে রেজাল্টেন্টের ব্যাপারটা আরেকটু বলে দেব, আর বলবো যে অ্যাঙ্গেল কি করে বের করে, দুটো ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কি করে বের করে জানতে হবে তোমাদের। সো অ্যাঙ্গেল কি করে বের করে, আর এই রুলটা কি করে আসলো, হঠাৎ করে কোত্থেকে আসলো, নেক্সট ভিডিওতে আমি এক্সপ্লেইন করব। নেক্সট ভিডিওতে আমি প্যারালালোগ্রাম লটা এক্সপ্লেইন করব। ভেক্টর অনেক বড় চ্যাপ্টার, অনেকগুলো পার্ট আসবে, সো যতটুকু আজকে পড়িয়েছি তোমরা সেগুলো বুঝে নাও। And in the next class I will discuss how to calculate angle between two vectors and এটা কি করে আসলো, and আরো যেগুলো রিমেইনিং পার্ট আছে আস্তে আস্তে আসতে থাকবে। So till then keep revising what I have explained in today's class, and if you are new in my channel please do subscribe and press the bell icon, because whenever I upload a video you will get the notification if you press the bell icon. Okay, till then stay tuned with my channel. Thank you.